नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम। नमस्ते महोदय। नमस्ते नमः महोदय। नमो नमः। नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्कारः महोदय। नमस्ते महोदय। प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कोविड वर्गस्य नवम कक्षा अस्ति। अद्य वयं पंचम पाठस्य अध्ययनं कुर्मः। So today is the 9th class of the Kovida and we are going to do the 5th lesson. ఇవాళ 9వ పాఠము కోవిడ్ వర్గానికి. ఇవాళ మనం 5వ పాఠం చేస్తాం. So first is we have done the sukti. Namaskar Mahoday. Yeah. So last class we have done the sukti and then we started with the
Bahuvrihi Samasa also. Okay. So now we'll continue that. I'll just once again repeat the Bahuvrihi Samasa. What is Bahuvrihi Samasa and what are the different classifications in that? So Bahuvrihi Samasa ante enti dantlo ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అన్నది ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము ఒక్కొక్కటి తీసుకుని. సో బహువ్రీహి సమాసః ఇస్ అన్య పదార్థ ప్రధానః. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ అ సమస్త పదం, that samasta padam is referring to some third thing, not which is there in the samasta padam. So if you take the example like Pitambaraha, Pitam Ambaram Yasya Saha, the one who is wearing yellow robes or yellow clothes is Pitambaraha. So neither this Pitambaraha is Pitam Ambaram. So these two words does not tell anything. They don't have any meaning in the Samastapadam. So unless we say it is either Harihi or Vishnuhu, then it doesn't make any sense. So Pitambaraha Harihi, like that. In the same way, Kruta Bhojanam Yena Saha. So the one who has finished his lunch or food. So that is Kruta Bhojanaha. So Kruta Bhojanaha, it is Krutam or Bhojanam doesn't tell anything about the Samastapadam's meaning. It doesn't have any meaning. So unless we say either Balakaha or Purushaha or any Pullingam, Namavachaka Shabdam, it doesn't make any sense. So Kruta Bhojanaha Balakaha, Kruta Bhojanaha Purushaha, like that we can say it. And then Prasannam Vadanam Yasya Saha, that is Prasanna Vadanaha, the one who is having his face calm. That person whose face is calm. So he is Prasanna Vadanaha. Dasha Ananani Yasya Saha, the one who is having 10 heads is Dashananaha. Because Dashananaha, Pitambaraha, these are popular names. So we know that it is referring to Pitambara to Hari and Dashananaha to Ravanaha. It is referring to that. Right? So this is Anya Padartha Pradhanaha. సో అన్య పదార్థ ప్రధాన అంటే ఇక్కడ పూర్వపదంలో ప్రథమాంత విశేషణం ఉండాలి, అలాగే ఉత్తర పదంలో ప్రథమాంత విశేష్యం ఉండాలి. సో ఈ రెండు పదాల్ని మనం తీసుకుని సమస్త పదం వస్తుంది కదా, ఆ సమస్త పదం లో మనం దేని గురించి చెప్తామో ఆ పదం ఉండదు. సో ఇక్కడ పీతం అంబరం యస్య సహా అంటే ఎవరైతే పసుపు రంగు బట్టలు వేసుకుని ఉన్నారో వాళ్ళు అని. సో అది పీతాంబరః. సో మామూలుగా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే పీతాంబరః అంటే హరిహి కానీ విష్ణువు కానీ ఏదైనా విష్ణు రూపాలు. సో పీతాంబరః ఇది విష్ణువు గురించి చెప్తాను. అలాగే కృతం భోజనం ఏన సహా అంటే ఎవరైతే భోజనం చేసేసి ఉన్నారో వాళ్ళు, అది పుల్లింగ శబ్దం. ఏదైనా అవ్వచ్చు, పురుషుడు అవ్వచ్చు, లేకపోతే గాయక అవ్వచ్చు, లేఖక అవ్వచ్చు, ఛాత్ర అవ్వచ్చు, బాలక అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో కృత భోజన అంటే ఇది పుల్లింగ శబ్దం. దీనిలో ఉన్నటువంటి రెండు పదాలు కృతం కానీ భోజనం కానీ తీసుకుంటే సమస్త పదంలో అది మనకి ఎటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వదు. ఇది ఇంకేదైనా మనకి బాలక అని కానీ ఛాత్ర అని కానీ చెప్తే కానీ దీనికి అర్థం మనకి తెలియదు. అలాగే ప్రసన్నం వదనం యస్య సహా అంటే ఎవరి ముఖమైతే ప్రసన్నంగా ఉందో వాళ్ళు అని. సో ప్రసన్న వదన ఇది కూడా పుల్లింగ శబ్దం. అలాగే దశ ఆననాని యస్య సహా అంటే ఎవరికైతే 10 తలకాయలు ఉన్నాయో వాళ్ళు అని. ఎవరు? దశాననః. సో దశాననః అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు రావణాసురుడు, రావణ అని. సో ఇది ఈ శబ్దము సమస్త పదము మూడో పదాన్ని చెప్తోంది. అంటే దశ చెప్పట్లేదు, ఆనన అని చెప్పట్లేదు. అంటే 10 తలకాయలు వేరువేరుగా తీసుకుంటే దానికి ఏం అర్థం మనకు తెలియదు. రెండు కలిపితేనే దశాననః అవుతుంది. ఆ దశాననః అనేది రావణః అన్నదాన్ని సూచిస్తోంది. ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ రావణః. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అన్య పదార్థ ప్రధానః. దట్ ఈస్ సమానాధికరణ బహువ్రీహి సమాస. ద ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ సమానాధికరణ బహువ్రీహి సమాస. సో ఇన్ దిస్ samana adhikarana, that means both purvapadam and uttarapadam, they should be in the same vibhakti. And usually, as I told you, when you write the vigraham vakyam, you have to write in the pradhama vibhakti only.
So here you are writing Pitam Ambaram. Okay. And then Krutam Bhojanam. Bhojanam is Napunsakalingam. So you will make the Visheshanam also Napunsakalingam Krutam. Krutaha, Krutam, Kruta. That is the Pratyaya. So you can have all the three forms. Krutam Bhojanam Yena Saha. And then Prasannam Vadanam. Vadanam is Napunsakalingam. So you will make the Visheshanam also Napunsakalingam Prasannam. And then Dasha Ananani. So you know that after 4 number from 5 onwards, there is no difference, right? So you there is no word Dashani Ananani. It is Dasha Ananani, like Pancha Pustakani, Shad Balakaha, like that. So this will not change with this. So Dasha Ananani. And then, so we have to learn about Yasya Saha, Yena Saha, yes, all these words, how they come. Okay, and why do they come? So before that, let me just explain in Telugu also. So ikkada ee purvapadamu samanadhikarana bahuviri samasam ante samana adhikaranamu ane artham. Ante పూర్వపదము విశేషణము ఉత్తర పదము విశేషము రెండు కూడా ఒకే విభక్తిలో ఉండాలి. అంటే ఇది విశేషణం విశేషం ప్రథమ విభక్తిలో ఉంటే విశేషణం కూడా ప్రథమ విభక్తిలోనే ఉండాలి. మనం విగ్రహ వాక్యం రాసినప్పుడు ఇంతకు ముందర కూడా చెప్పుకున్నట్టుగా ఎప్పుడూ కూడా విగ్రహ వాక్యం ప్రథమ విభక్తిలోనే రాయాలి. అందుకని ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు కూడా ప్రథమ విభక్తిలోనే ఉండాలి. సో ఇక్కడ పీతం అంబరం అని తీసుకుంటే, అంబరం అంటే వస్త్రం. అంబరం అనేది నపుంసకలింగ పదము. సో దీనికి వచ్చేటటువంటి ఈ విశేషణం పీత అనేది అయితే ఉందో, పీత అంటే ఎల్లో, సో ఇది కూడా నపుంసకలింగంలో పీతం అయింది, అందుకని పీతం అంబరం అయింది. అలాగే భోజనం, భోజనం అన్నది నపుంసకలింగము, అందుకని కృతం అన్నది కూడా నపుంసకలింగమే అవ్వాలి విశేషణం కాబట్టి. సో కృత, కృత, కృతం అని ఏదైతే మనం త ప్రత్యాంతంలో నేర్చుకున్నామో అది కృతం, భోజనం చేసినటువంటి వాడు అని. సో చేసినటువంటి వాడు అంటే కృతం. సో అలాగే ప్రసన్నం వదనం అంటే, వదనం అంటే కూడా నపుంసకలింగం, ఫేస్ అని అర్థము, ముఖం అని. సో వదనం నపుంసకలింగంలో ఉంది కాబట్టి ప్రసన్న అన్నటువంటి విశేషణ పదం కూడా అది నపుంసకలింగంలో ఉండాలి, ప్రసన్నం వదనం. అలాగే ఆననాని అన్నది నపుంసకలింగం, ఆననం ఆననాని నపుంసకలింగం, కానీ ఇక్కడ దశ ఆననాని. నంబర్స్ మనకి పరిచయాల చదువుకున్నప్పుడు 4 నంబర్ చత్వారహ తర్వాత పంచ నుంచి లింగ భేదం ఉండదు కాబట్టి ఇది దశ ఆననాని అని రాయాలి. ఓకే, సో దశ ఆననాని అని రాయాలి. ఇప్పుడు ఈ యస్య సహా, ఏన సహా, యస్య ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి అంటే, సో నౌ this entirely, this yasya, ena, all these will depend upon the samasta padam and what we are trying to do it. Okay, what we are trying to convey, that it depends on that. So when, if the samasta padam is pullingam, then it will be yasya. Okay, if the samasta padam is strilingam, then it will be yasyaha. If we have to use shashti vibhakti. If it is napunsakalingam, again it will be yasya. Okay, and then saha, saha is a representative of this samastapadam again. So saying, what is that word? Is it pullingam, is it strilingam, or is it napunsakalingam? If it is pullingam, you will say it as saha. If it is strilingam, you will say it as sa. Kshamitam. If it is napunsakalingam, you will say it as tat. So either it can be yasya saha, yasyaha sa, or yasya tat. Okay, and this format will remain like this, and it will not change. You cannot change this format. This has to remain like this. Vigraha vakyam has to be like this. And now, when do you use yasya or ena or yaya or some other, or yasmin? When do you use? It depends again upon the samasta pada. So when somebody is wearing something,
So Pitam Ambaram Yasya Sa. The one who is wearing something is, then you will use Yasya, Shashti Vibhakti. So Kritam Bhojanam, when there is a Ta Pratyanta, so done by whom? That is Yena. And Saha, you know, it is Pullinga Shabdam, that's why Saha will come. Again, Yasya, whose face is calm, that is, because whose is Shashti Vibhakti, so again Yasya will come. And in some, I think, in the book there is one example, Viraha Purushaha. Okay, Viraha that one's Vira Purushaha Gramaha. So Viraha Purushaha Yasmin Saha. Suppose if you say Viraha Purushaha Yasya Saha, Yasya doesn't make any meaning here, because we are talking about the great people living in that village. So Yasmin. So that Sarvanama Shabdam, that is very important. Which vibhakti you have to use? That is, you have to understand the Samasta Padam, and then only you can write the that vibhakti, which vibhakti should come. The second vibhakti is always Pradhama vibhakti only. So either Saha, Sa or Tat. It will not change. Only Yasya, Yena or Yasmin or Yaya, all these will change, or Yasmat. So Patitani Parnani Yasmat Saha. So the word is Patita Parnaha. So you cannot write Patitam Parnam Yasya Saha. That is wrong. So from where the leaf has fallen. So that is important. So that's why Yasmat will come. So you have to understand that which word should come, which vibhakti should come, depends again on the meaning of the Samasta Padam. Okay. So that is about the explanation of this Vigraha Vakyam. Now, let me just again explain in Telugu also. So, ikkada ee Vigraha Vakyam annadi Pitam Ambaram Yasya Saha annadi Vigraha Vakyam. ఏదైనా విగ్రహ వాక్యం ఇలాగే రాయాలి. ఇది మార్చి వేరే విధంగా రాయడానికి ఉండదు. బహువ్రీహి సమాసంలో ఇది ఒక్కటే విధానం. సో దీనికి యస్య అంటే అర్థం ఏంటి, సహ అంటే అర్థం ఏంటి అన్నది చూసుకోవాలి. అంటే సమస్త పదం యొక్క అర్థం తెలుసుకుని అప్పుడు విగ్రహ వాక్యంలో యస్య వస్తుందా, లేకపోతే యస్యాహ వస్తుందా, లేకపోతే అగైన్ నపుంసకలింగం యస్య వస్తుందా అన్నది చూసుకోవాలి. సహ అన్నది అది సమస్త పదం పుల్లింగం అయితే సహ వస్తుంది, సమస్త పదం స్త్రీలింగం అయితే సా వస్తుంది, సమస్త పదం కనుక నపుంసకలింగం అయితే తత్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ యస్య ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏన ఎప్పుడు వస్తుంది, యస్మాత్ ఎప్పుడు వస్తుంది, యస్మిన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే యస్య అంటే వారి యొక్క, షష్ఠి ఏకవచనం వారి యొక్క అంటున్నాం కాబట్టి ఎవరైతే ఈ పసుపు బట్టలు వేసుకున్నారో వారు అని అర్థం. సో వారి యొక్క అనే అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ, కాబట్టి యస్య అని వస్తుంది. అలాగే ఏన అంటే కృతం భోజనం ఏన సహా అంటే ఎవరైతే భోజనం చేసేసారో. సో ఎవరైతే, ఎవరి చేత భోజనం చేయబడిందో, సో చేత అనగానే తృతీయ విభక్తి వస్తుంది కాబట్టి ఏన అని రావాలి. అలాగే యస్య ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇంకొకటి పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే పతిత పర్ణ వృక్ష అని తీసుకుంటే అది పతితాని పర్ణాని యస్మాత్ సహ. యస్మాత్ సహ అని ఎందుకంటే అదేంటి ఆకులు ఎక్కడి నుంచి రాలాయి అంటే చెట్టు నుంచి అంటున్నాను. నుంచి అంటే పంచమి ఏకవచనం కాబట్టి అది యస్మాత్ అని వాడాలి. అలాగే ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ వీరాహ పురుషాహ యస్మిన్ సహ గ్రామః అంటే వీర పురుషులు ఎక్కడ ఉంటున్నారో ఆ ప్రదేశము. అంటే ఎక్కడ ఉంటున్నారు అంటే ఎక్కడ అనగానే వేర్, ఎక్కడ అంటే దానికి జవాబు ఎప్పుడు కూడా సప్తమిలో వస్తుంది. వి ఆల్ నో దట్, రైట్? సో సప్తమి ఏకవచనం కాబట్టి అక్కడ యస్మిన్ సహ అని వాడాలి. సో ఇఫ్ యు keenly observe this, yasya saha, yena saha or yasya saha, so we have learned in pravesha yaha and saha combinations, right? All of you remember yaha saha, ya sa and yat tat, same thing, yasya saha, yena saha, yasya saha, yasmat. So this way you can remember that there is a
who is doing that? That person. ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు, లేకపోతే ఎందులో అయితే ఉన్నారో అది. So that referencing, when you do the referencing, you have to use the yaha shabda, yaha or ya or yat. Okay, so that those the vibhaktis of that yaha shabdam or ya shabdam or yat shabdam we are using. Yasya, ena, yasya, all this, yasmat and all. Okay, so that is one hint to remember this vigraha vakyam. A vigraha vakyam గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అది కూడా ఒక విధానం. సో కంపల్సరీగా ఒక యహ శబ్ద ఒక విభక్తి రూపం రావాలి, ఇంకోటి సహ విభక్తి రూపం, మిగతా పుల్లింగ నపుంసకలింగాల్లోవి రావాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ సమానాధికరణ బహువ్రీహి సమాసః. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అవగతం? ఓకే, రైట్, సమ్యక్. సో నౌ we will move on to the next one, which is క్షమ్యతాం. Okay, vyadhikarana bahuvrihi samasah. So we have seen samanadhikarana, where both the purvapadam and uttarpadam are in the, should be in the same vibhakti. Now here vyadhikarana bahuvrihi means the vibhakti of the both the words will be different, they will not be same. So here purvapadam is pradhamantaha visheshanam, here also it is pradhamantaha visheshanam. Uttarapadam is saptyantam, that is in saptami vibhakti. It can be some body parts. So that's the main key word here, body parts. It can be any body parts. So it is like purvapadam in pradhama vibhakti, uttarapadam in saptami. Okay, and the examples in the book are also the same thing here. So chakram panau yasya saha, chakra panihi. Okay, so here also this is referring to again harihi only. Okay, chakram panau yasya saha. So panihi, panihi hand, panau is which vibhakti? Saptami vibhakti. Saptami ekavachanam. So chakram panau yasya saha, the one who is holding a chakra, that is chakra panihi. Chakram is in pradhama vibhakti, napunsakalingam word, and panihi, panau is in saptami vibhakti, and the one who is holding it, yasya saha, chakra panihi. Okay, and chandraha maulau yasya saha. So maulau means on head, maulihi is head, maulau is on head. Okay, saptami. So chandraha maulau yasya saha, chandra maulihi. So who is chandra maulihi? Shiva. Okay, so this is chandraha is pullinga shabdam, it is in pradhama ekavachanam. Maulihi, maulau is in saptami vibhakti, and yasya saha chandra maulihi. And then parashuhu haste yasya saha, parashu hastaha, the one who is holding parashu in his hand. So hastaha, haste is in saptami. Okay, okay, so hastaha, haste is in saptami, parashuhu is pullingam. So parashuhu haste yasya saha, parashu hastaha. So who is parashu hastaha? Parsuram. And then visham kanthe yasya saha, the one who is having the poison in his neck or throat. Actually kantaha can be taken as throat also. In his throat, Shiva. Visha kantaha is Shiva. Just 1 minute. Okay, so ikkada bahuvrihiలో రెండోది ఏంటంటే వ్యధికరణ బహువ్రీహి సమాసః. వ్యధికరణ అంటే రెండు పూర్వపదము ఉత్తరపదము సమానమైన విభక్తిలో ఉండవు, వేరే వేరే విభక్తుల్లో ఉంటాయి. అది ఏంటి అంటే పూర్వపదము ప్రథమాంత విశేషణం, అంటే పూర్వపదము ప్రథమా విభక్తిలో ఉంటుంది, అది విశేషణ పదం అయి ఉండాలి. అలాగే ఉత్తర పదము సప్త్యాంతము అంటే సప్తమి విభక్తిలో ఉండాలి,
ఆ బాడీ పార్ట్స్ అంటే ఏదైనా శరీరం యొక్క అవయవ అంగం ఏదైనా అయితే అది సప్తమిలో ఉంటే గనక అది వ్యధికరణ బహువ్రీహి సమాసం అవుతుంది. దానికి ఉదాహరణలు ఏంటంటే చక్రం పాణౌ యస్య సహ అంటే ఎవరి చేతిలో అయితే చక్రం ఉన్నదో వారు ఎవరు చక్రపాణిహి. అలాగే చక్రం అంటే నపుంసక లింగము ప్రథమ విభక్తి చక్రం అవుతుంది. పాణిహి అంటే చెయ్యి అని అర్థము. సో చెయ్యి. సో పాణౌ అంటే సప్తమి ఏకవచనము. సో అందుకని చక్రం పాణౌ యస్య సహ ఎవరి చేతిలో అయితే చక్రం ఉంటుందో వాళ్ళు చక్రపాణిహి. అలాగే చంద్రః మౌలౌ యస్య సహ చంద్రమౌళిహి. సో మౌళిహి ఇస్ హెడ్, మౌలౌ ఇస్ సప్తమి, చంద్రః ఇస్ పుల్లingam. So Chandraha Maula Yasya means on whose head the moon is there. Kshamyatam. Again went back to English. So ఎవరి తల మీద అయితే చంద్రుడు ఉంటారో వాళ్ళు చంద్రమౌళిహి అని అర్థం. అలాగే శివుడు చంద్రమౌళిహి అంటే శివుడు, చక్రపాణి అంటే హరిహి కానీ విష్ణువు కానీ అని తీసుకోవచ్చు. అలాగే పరశుః హస్తే యస్య సహ. పరశుః అన్నది పుల్లింగ శబ్దము. సో ఇది పరశుః అన్నది ప్రథమ విభక్తిలో ఉంది. హస్తః హస్తే సప్తమి ఏకవచనం. సో హస్తే అన్నది చేతిలో. సో ఎవరి చేతిలో అయితే పరశు ఉందో వాళ్ళు పరశు హస్తః, అది పరశురాముడు. అలాగే విషం కంఠే యస్య సహ అంటే విషం అన్నది నపుంసక లింగము ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనంలో ఉంది. కంఠే అంటే కంఠంలో. ఎవరైతే కంఠంలో విషాన్ని ఉంచుకున్నారో వారు ఎవరు విషకంఠః అంటే శివః అని అర్థం. సో ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు వ్యధికరణ బహువ్రీహి సమాసః. ఓకే సో నౌ ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్? క్లియర్? అవగతం వా? అవగతం? మహోదయ చెప్పండి. ఎప్పుడు కూడా ఉత్తర పదం సప్తమి విభక్తిలోనే ఉంటుందా మహోదయ? సప్తమిలోనే ఉండాలండి. బాడీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. బాడీ పార్ట్స్ ఎక్కువగా 99%. ఇంకేదైనా ఎక్సెప్షన్ 1-2 ఉంటాయి. సో ఐ విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ది ఎక్సెప్షన్స్. వద్దు, ఏదైతే పుస్తకంలో ఉందో అదే మాట. ఓకే ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ నై బహువ్రీహి సమాసః. సో వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ద తత్పురుష సమాస నై తత్పురుష సమాస. నౌ దిస్ ఈస్ నై బహువ్రీహి సమాసః. Okay, so here also the same rules apply. Okay, only thing is you are using it is in bahuvrihi samasa. There it is just tatpurusha samasa, here it is bahuvrihi. So purva padam is na and uttar padam is pradhamantam subhantam. Okay, and the examples can be adhanaha. So it is na vidyate dhanam yasya saha. Vidyate means vartate, is there. So vidyate is there. Okay, so na vidyate dhanam yasya saha means the one who is not having money is adhanaha. Okay, and na vidyate ashvaha eshamte anashvaha. The one who is not having horses is anashvaha. And na vidyate putraha yasya saha is aputraha. The one who is not having child is aputraha. So here also the same rules apply, that when the vyanjanas come it remains only, that is adhanaha, aputraha, like that. If it is swara then an will come, like we have done in the nai tatpurusha samasa. Here also same thing only. Okay, adhanaha, aputraha, anashvaha. Okay, so this is nai bahuvrihi samasaha. So ikkada nai bahuvrihi samasanlo పూర్వ పదము నా అని వస్తుంది, ఉత్తర పదము ప్రథమాంతం సుబంతం వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఏదైనా పదము ప్రథమాంతంలో ఉన్నది ఉత్తర పదంగా వస్తుంది, పూర్వ పదంలో నా అని వస్తుంది. అంటే అధనః అని వస్తే గనక సమస్త పదము నా విద్యతే ధనం యస్య సహ. విద్యతే అంటే ఉండడం, వర్తతే, విద్యతే, అస్తి అనేదైతే అంటున్నామో
సేమ్ మీనింగ్. విద్యతే, ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బు ఉండదో వాళ్ళని ఏమంటారు? అధనః అంటారు. అలాగే ఎవరి దగ్గరైతే అశ్వాలు ఉండవో వాళ్ళు అనశ్వాహ. ఇక్కడ అనశ్వాహ అన్నది బహువచనంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ యస్య సహ అని వాడలేదు, ఏషాం తే అని వాడారు. ఓకే, సో దిస్ డిఫరెన్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. వెన్ ద సమస్త padam is saying bahuvachanam, then even the vigraha vakyam will have the bahuvachana rupani of that vibhakti and the sarvanama shabdam. So anashwaha, ikkada anashwaha anadi bahuvachanam kabatti ఏషాం తే అంటే ఎవరి దగ్గరైతే అశ్వాలు లేవో వాళ్ళని అనశ్వాహ పురుషాహ, అయితే అనశ్వాహ ఎనీథింగ్ పుల్లింగం యూ కెన్ సే. ఓకే, సో న విద్యతే పుత్రః యస్య సహ అంటే ఎవరికైతే పుత్రులు ఉండరో అంటే సంతానం ఉండదో వాళ్ళు అపుత్రః. సో మనం ఆల్రెడీ రఘువంశంలో చూసాం, Dilip Maharaja aputraha. Okay, so he does not have any children, no kids, so that's why aputraha. ఎవరికైతే పుత్రుడు ఉండడో వాళ్ళు అపుత్రః, లేకపోతే సంతానం లేకపోయినా కూడా అపుత్రః అనాలి. అలాగే మనం నై తత్పురుష సమాసాలను నేర్చుకున్నట్టుగా ఉత్తర పదంలో మొదటి అక్షరం గనక వ్యంజనం అయితే గనక న స్థానంలో వస్తుంది, అధనః అపుత్రః అని. అలాగే ఉత్తర పదంలో గనక స్వరం వస్తే గనక న స్థానంలో అన్ అనేటువంటిది వస్తుంది. ఇక్కడ అన్ అశ్వాహ రెండు కలిపితే అనశ్వాహ అయింది. ఓకే, సో ఇది నై తత్పురుష క్షమిత నై బహువ్రీహి సమాసః. ఓకే, మాన్య ఒకసారి స్వరం ఉత్తర పదంలో స్వరం వస్తే అన్ అన్నారు, స్వరం రాకపోతే ఆ వస్తుందండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అధన, ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ అధనహలో ఈ ధనః అన్నది ఉత్తర పదం కదా, ధనం. సో ధనం అన్నది ఏంటి? ధ అన్నది వ్యంజనం కాబట్టి ఇక్కడ నా స్థానంలో వచ్చింది అంతే. అదే రెండో ఉదాహరణలో తీసుకుంటే ఇక్కడ అశ్వాహ అని తీసుకుంటే ఆ అన్నది స్వరం కాబట్టి ఇక్కడ నా స్థానంలో అన్ అని వస్తుంది. ఈ అన్ అని ఏదైతే ఉందో అది. సో అన్ అశ్వాహ. అనశ్వాహ దాంట్లో కూడా అక్కడ నా అనేది వ్యంజనం కనుక వచ్చింది. అలా ఈ సమస్త పదం చూడొద్దు, ఉత్తర పదం చూడండి. అశ్వహ అశ్వాహ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ స్వరం వచ్చింది, స్వరం వచ్చింది కాబట్టి ఈ నా స్థానంలో అన్ వస్తుంది. నా స్థానంలో అన్ వస్తుంది. అందుకనే అన్ అశ్వాహ అని చేస్తే నాను ఆ కలిపితే సంయుక్తాక్షరం వస్తుంది. అందుకని అనశ్వాహ అనేది అనశ్వాహ. డిఫికల్ట్ గానే ఉంది ఇది అండి, కొంచెం కించిత్ అయోమయం వస్తే అంటే ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నా అన్నది పూర్వపదము, ధనం అన్నది ఉత్తర పదం. ఉత్తర పదంలో గనక మొదటి అక్షరం వ్యంజనం అయితే అప్పుడు ఇక్కడ ఓన్లీ ఆనే వస్తుంది. అప్పుడు ఏం లేదు, జస్ట్ ఆధనం, అపుత్రః, అధర్మః, ఇంకేదైనా ఉంటే అట్లాంటివన్నీ కూడా చేర్చుకోవచ్చు. సో అవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఇది మాత్రం ఎక్కడైతే ఉత్తర పదంలో అశ్వాహ అన్నది ఉత్తర పదం కదా, సో ఉత్తర పదంలో మొదటి అక్షరము స్వరం అయితే కనుక అప్పుడు నకార స్థానంలో అన్ అని వస్తుంది. అప్పుడు సంధి జరగాలంటే సంధి నార్మలీ జరగదు, ఎందుకంటే స్వరం ఉంటే సంయుక్తాక్షరమే అవుతుంది. అన్ వచ్చింది కాబట్టి తర్వాత ఏదైనా స్వరం వస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ a సంయుక్తాక్షరం ఓన్లీ. దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సంధి ఎనీవేర్ హియర్. సో సంధి అయ్యే అవకాశమే లేదు, ఇక్కడ ఓన్లీ సంయుక్తాక్షరం అయింది, న ప్లస్ ఆ. సో ఇది మనకి మనం ప్రవేశాలు గుణింతాలు అవి చెప్పినప్పుడు చెప్పాం, సంయుక్తాక్షరం అవుతుంది, న ప్లస్ ఆ
na అయింది. ఓకే, మన నై సమాసంలో కూడా మనకి కొంచెం ఇంచుమించు ఇట్లాగే వచ్చినట్టుంది కదా. సేమ్ ఇదేనండి, కాన్సెప్ట్ ఇస్ నై సేమ్, సమాసం. కాన్సెప్ట్ అంతా సేమ్ కానీ వర్డ్స్ వేరు. సో అపుత్రః అన్నది రెండు విధాలుగా కూడా రాయొచ్చు, బహువ్రీహి సమాసం రాయొచ్చు, అలాగే నై నైట్ సమాసం, సమాసం కూడా నై రాయొచ్చు. తత్పురుష సమాసం. రెండిటికి అర్థాలు వేరు, అర్థం వేరైపోతుంది. మస్తు. సో ఇది కనుక తత్పురుష సమాసంలో న పుత్రః, ఇఫ్ యు రైట్ న పుత్రః which is aputrah only, the word is same aputrah, but there na putrah means he is not a son అని అర్థం, అతను కొడుకు కాదు అని, means maybe he is not a good son or something they want to express. So na putrah aputrah, that is different. This is aputrah, the one who is not having a putra. So there is a difference in the meaning. ఓకే, రెండిటి అర్థాల్లో తేడా ఉంది. అక్కడ నై తత్పురుష సమాసంలో ఆ పుత్ర అంటే న పుత్ర, కొడుకు కాడు అని చెప్పడం. ఇక్కడ ఆ పుత్ర అంటే ఎవరికైతే కొడుకు లేడు అని. మరి మనకి ఏది రాయాలని ఎలా తెలుస్తుంది మాన్య? రెండింటికి ఆన్సర్ ఇస్తారా? ఏది రాయాలో ఇప్పుడు తెలియక్కర్లా, సందర్భాన్ని బట్టే తెలుస్తుంది. పరీక్ష గురించి అడిగితే పరీక్షలో వాళ్ళు మీకు చెప్తారు, బహువ్రీహిగా విగ్రహ వాక్యం రాయాలా, లేకపోతే తత్పురుషగా రాయాలా, లేకపోతే బ్రాకెట్స్ లో ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అపుత్రః దిలీపః అని ఇచ్చారు అనుకోండి, ఓకే, తప్పకుండా ఇది బహువ్రీహి సమాసమే. దిస్ కెనాట్ బి నై తత్పురుష. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ అపుత్రః బాలకః, or you can say some other name, aputrah, you can say any name, Anilah you can say, okay, Anilah, somebody is aputrah, so he is not a son. You want to say he is not a son, so you can say that there can be in nai tatpurush samasa, there is no need to give the third word like this Dilipah. Okay, so only మన్య అదనః బదులు నిర్ధనః ఉంటే ఎలా అవుతుంది అది? నిర్ధనః will come to that in అవ్యయీ భావ సమాస, that will come in the next chapter. Okay. Yeah, so we are only now dealing with the nai where the purva padam is nakaranta na. Okay, so this is purely samasas are purely sandarbha, according to the sandarbha only. Okay, so we have to understand the context and then you have to write the vigraha vakya. సో సమాసాలు అన్నవి ఎప్పుడు కూడాను సందర్భాన్ని బట్టి మాత్రమే రాయగలుగుతాము, విడిగా ఇస్తే దాన్ని రాయడం కొంచెం కష్టం. ఇప్పుడు బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ద లెర్నింగ్ స్టేజ్, విల్ బి గివెన్ ఓన్లీ ద సెపరేట్ వర్డ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ద లెసన్. ఓకే, సో జస్ట్ 1 minute, I lost something. Okay, now after the nai bahuvrihi samasa, there is one more which is saha purvapada bahuvrihi samasaha. So it is saha purvapada bahuvrihi samasaha. So we all know that when saha comes, the word it governs is always in the tritiya vibhakti. Okay, so ramena saha or lakshmanena saha, all this we have seen. So here purvapadam is saha and uttarapadam is pradhamantam subantam. Okay, so purvapadam saha, uttarapadam pradhamantam subantam. Okay, and the examples can be putrena saha vartate, saputraha. So this is putrena saha vartate. Here again vartate means there, who is there. Okay, so the one who is with the son is saputraha. This can be janakaha, it can be janakaha. So you have to remember that all the bahuvrihi samasa samasta padas are visheshnas again. Okay, this is a visheshnam and this is the vishesham. So saputraha janakaha, saputraha janakaha, we can say that. And then bharyaya saha vartate, the one who is with his wife is sabharyaha. So this can be Ramaha.
or anybody else. And then putriya saha vartate saputrikaha. Putriya saha vartate saputrikaha. It can be anybody. It can be like again somebody. You can say Janakaha again. So you have to remember that saputraha, sabharyaha, saputrikaha, these are all pullingam words. Okay, pullingam only. Remember that. Putrena saha vartate, the one who is with his son, saputraha Janakaha. Bharyaya saha vartate, sabharyaha Ramaha. Putriya saha vartate, saputrikaha Janakaha. It can be. Okay? सपत्नी अपि सपूर्वपदबहुव्रीहि खलु సపత్ని కాదండి, సపత్ని అవదు. పత్న్యా సహ వర్తత్ అంటే సవతి అని వచ్చిందని చెప్పారు కదా మీరు. ఐ థింక్ అలా తీసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ టేక్ దట్. సపత్ని అన్నది కూడా పత్న్యా సహ వర్తతే సపత్ని. ఓకే, హియర్ దేర్ ఇస్ వన్ రూల్. So you have to remember that. So when it is just an akaranta, saputraha, like that you can use. But if the uttarapadam is strilingam, bharya, okay, so uttarapadam is bharya. In the samasthapadam you will lose this dirgham. That is why it is sabharyaha. Okay. And the third rule, or the next rule, is where there is in the uttarapadam either ikaranta or ukaranta, all dirghas, okay, remember, or rukaranta, then you will have to add this pratyaya which is known as ka pratyaya. So this is become saputrikaha. Kaha we have added, okay, saputrikaha. This is a rule, okay, so you have to remember that. So ikkada saha, just 1 minute. So saha పూర్వపద బహువ్రీహి సమాసంలో పూర్వపదము సహ అని వస్తుంది. ఉత్తర పదము ప్రథమాంతం సుబంతం. ఏదైనా సుబంతం అంటే ఏదైనా పదం సుబంతం పదము ప్రథమ విభక్తిలో రావాలి. సో దీని విగ్రహ వాక్యం ఎలా ఉంటుందంటే పుత్రేణ సహ వర్తతే. సో ప్రవేశాల్లో నేర్చుకున్నట్టు ఎక్కడైనా సహ కానీ సార్ధం కానీ లేకపోతే సహ సార్ధం సాకం కానీ ఈ మూడు పదాలు సమానమైనటువంటి, అంటే మూడిటి యొక్క అర్థము సేమే, తోటి అని అర్థం. సో సహ వస్తే గనక దాని ముందర వచ్చే పదం ఎప్పుడు తృతీయ విభక్తిలో ఉంటుంది. అది మనకు తెలుసు, రామేణ సహ లక్ష్మణేన సహ. సో ఇక్కడ పుత్రేణ సహ వర్తతే అంటే కర్మణి వస్తుంది కదా, మాన్య కర్మణి వస్తుంది. కర్మణి కాదండి, తృతీయ విభక్తి. కర్మణి కాదు, కర్మణి కాదు. సహ అంటే తోటి అని అర్థం. మనం ప్రవేశాలు నేర్చుకున్నాం, తృతీయ విభక్తి నేర్చుకున్నప్పుడు సహ కానీ సాకం కానీ సార్ధం కానీ ఈ మూడు పదాలు వచ్చినప్పుడు దాంతో వచ్చే పదం తృతీయ విభక్తిలో రావాలి. సో ఇక్కడ పుత్రేణ సహ వర్తతే అంటే ఎవరైతే పుత్రుడితో ఉన్నారో వారు ఎవరు? సపుత్రః. ఈ సపుత్రః అన్నది జనకః అవ్వచ్చు, పురుషః అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకెవరైనా రామః అవ్వచ్చు, లక్ష్మణ ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఇది సపుత్రః అన్నది ఈ ఏదైతే విశేష పదం ఉన్నదో దానికి విశేషణం అవుతుంది ఇక్కడ. సరే, అలాగే భార్యయా సహ వర్తతే అంటే ఎవరైతే భార్యతో ఉన్నారో వారు ఎవరు? సభార్యః. దట్ ఈస్ రామః. రామః సభార్యః వనం గచ్చతి అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో రామః. పుత్ర్యా సహ వర్తతే అంటే పుత్రీ, పుత్ర్యా తృతీయ ఏకవచనం. సో పుత్ర్యా సహ వర్తతే ఎవరైతే పుత్రికతో ఉన్నారో లేకపోతే పుత్రీతో ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు? సపుత్రీకః. అంటే జనకుడు అయిండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకెవరైనా కూడా అయిండొచ్చు. ఎవరైనా పుల్లింగ శబ్దం ఇది, సపుత్రీకః. సో ఇక్కడ
ఉత్తర పదంలో గనుక అకారాంతం ఉంటే లైక్ పుత్రః లేకపోతే ఛాత్రః అట్లా ఏదైనా అకారాంతం ఉంటే అది సమస్త పదంలో పుత్రః అనే వస్తుంది, సపుత్రః అని అవుతుంది. ఓకే, అలాగే ఉత్తర పదంలో గనుక ఆకారాంతం వస్తే అంటే స్త్రీలింగ పదం అయితే, ఆకారాంతం వచ్చిందంటే స్త్రీలింగ పదం అది. సో భార్య, సో భార్య అని వచ్చినప్పుడు ఉత్తర పదంలో సమస్త పదంలో దాని యొక్క ఆకారం ఏదైతే ఉందో దీర్ఘం అది పోతుంది, పోయి సభార్యః అవుతుంది. అలాగే ఉత్తర పదంలో కనుక ఈకారం గాని ఊకారం గాని రూకారం గాని, క్షమతాం, దీర్ఘం అయితే 3 దీర్ఘాలే అవ్వాలి. ఈ ఊ రూ అయితే కనుక అది సమస్త పదంలోకి వచ్చేటప్పటికి క అన్నటువంటి ఒక ప్రత్యయం ఉంది, అది జోడించాలి, అప్పుడు అది సపుత్రీకః అయింది అది. ఓకే, సో ఇవి కొన్ని రూల్స్. ఒకవేళ కనుక ఉత్తర పదంలో హ్రస్వ ఇకారము, హ్రస్వ ఉకారము, హ్రస్వ రికారము వస్తే కనుక వాటిల్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు, అవి అలాగే ఉంటాయి. దే విల్ నాట్ చేంజ్. If in the Uttara Padam there is a Hraswa Ikara, Hraswa Ukara, Hraswa Rikara, then there will be no change in those in the Samasta Padam. They will remain same, like we have done Mahaniya Kirtihi. Okay, so Mahaniya Kirtihi, the Uttara Padam is Kirtihi. Okay, and the Samasta Padam also it will come as Kirtihi only. There will be no change. Okay. So these are some of the rules for this Saha Purvapada Bahuvrihi Samasaha. Is it clear? Any doubts you can ask now? Lakshmi Mahoday. One by one. Mahalakshmi. Sorry, Mahaniya Kirtihi adi point naku ardham kaledu okasari malli cheppandi. Okay, Kirtihi annadi ఏం శబ్దం అది? స్త్రీలింగ పదం అయినా కూడా హ్రస్వ ఇకారం ఉంది కాబట్టి ఉత్తర పదం అది కీర్తిహి అన్నది. అది సమస్త పదంలోకి వస్తే ఏ మార్పు ఉండదు. ఇక్కడ ఈ మార్పు సభార్యః అకారం పోయింది, అలాగే ఇక్కడ పుత్రీకః క ప్రత్యయ చేర్చాం. అది హ్రస్వ ఇకారము, హ్రస్వ ఉకారము, హ్రస్వ రుకారము ఉంటే సమస్త పదంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు, అది అలాగే ఉంటాయి, మార్పు ఉండదు. కీర్తిహి అలాగే ఉంటుంది, శక్తిహి ఉంటుంది, అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సో అట్లా మార్పు ఉండదు వీటిల్లో. ఓకే, దే విల్ రిమైన్ ద సేమ్. Yeah, next who was asking? Somebody? Yeah, hi ma. Hi mamani. Yeah, hi. Lakshmiya saha vartate sa lakshmikah iti agacchati va mani. Lakshmikah samyak. Sarvada పుంలింగం మధ్య భవితం అర్హతి va mani. మీరే ఆలోచించండి, లక్ష్మీ తోటి ఉన్నది సహజంగా ఎవరు ఉంటారు? విష్ణుమూర్తి. విష్ణుమూర్తి. సో పుల్లింగమే అవుతుంది కదా. అంటే ఎప్పటి నుంచే మొదటి నుంచి చెప్పుకుని వస్తా, ఏవైతే పాపులర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయో వాటికే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఏవైనా ఎక్సెప్షన్స్ అవి ఉంటే మనం ఇంకా ఫర్దర్ స్టడీ చేస్తే మనకి అవి అర్థం అవుతాయి. ఓకే, బట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ వ్యాలిడ్. సో ఇట్ ఈస్ సలక్ష్మీకః. ఓకే మహోదయ, చెప్పండి. రుకారంతో ఏది వస్తుందంటే ఏమన్నా ఉదాహరణ? బుక్ లో వచ్చినప్పుడు చెప్తానండి, ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అన్నెసరీ కన్ఫ్యూషన్, లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దట్. బుక్ లో వస్తే చెప్తాను, మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్? Okay, so these are the 4 types of Bahuvrihi Samasaha, and here also, as I told you in Karmadharaya Samasaha, that if there is a Mahan or Mahat Shabdasya Pullingam va Strilingam va Napunsakalingam va as Uttarapad as Purvapadam, then that will become Maha. Okay, that will come in the example, just remember that. Okay, so ekkadaithe Purvapadam Mahat Shabdam yokka roopalu untayo ante మహాన్ అని కానీ లేకపోతే మహతి అని కానీ లేకపోతే మహత్ అన్నటువంటివి ఈ 3 రూపాలు ఏవైనా పూర్వపదంలో ఉంటే కనుక సమస్త పదంలో అది మహా అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ రూల్. కర్మధారయలోను ఇక్కడ బహువ్రీహి సమాసంలో కూడా వస్తుంది. ఓకే,
Right. So shall we do the exercise or shall we do proceed? I'll read the sentences here which are here. Okay. So lesson number 5, page number 89. Page number 89, and I think first part we have done. So Vyadikarana, yeah, we have done, right? So Vyadikarana Bahuvrihi, same example. Shula Panihi, Shulam Pano Yasya Saha, Shivaha. So Gada Panihi. So Gada Panihi is Bhimaha. So Gada Pano Yasya Saha. So Gada is Strilinga Padam and it is Pradama Ekavachanam. Pano again Saptami. Panihi, Pano, Saptami. So it is Bhimaha. So those are the only 2 examples here. And then Nai Bahuvrihi Samasaha Adhanaha Na Vidyate Dhanam Yasya Saha Avidyaha. So Na Vidyate Vidya Yasya Saha. Here also in Nai Bahuvrihi, just 1 minute, let me go. So here it is Avidyaya. So that is Na Vidyate Vidya Yasya Saha. Vidyate Vidya Yasya Saha. Okay. So here Uttarapadam is Vidya. So as I told you, this Vidya, it will lose its Akaranta and this will become Avidyaha. Okay. Anye, ఇది స్త్రీలింగం అయితే అవిద్య అని వచ్చేసి నా విద్యతే Avidya యస్యాహ Yasyaha sa. Yasyaha sa. If it is Strilingam, Avidya. Is Pullingam aithe Avidyaha. Strilingam aithe Avidya. విద్య. This can be in different vachanas also, no, madam? Yeah, it can be. It can be 1 person, it can be 2 persons, it can be 3 persons. It depends upon the, as we saw the Anashwaha. Okay, that is in Bahuvachanam. So you have written the Samasthapadam also in Esham Te. Like that. If it is in Bahuvachanam, then you have to write the Vigraha Vakyam also in the Bahuvachanam. Okay. And the Samasthapadam obviously in the Bahuvachanam. So it depends on that. Okay. So and Saha Purvapada Bahuvrihi Samasaha. Examples are Sa Putra, Putrena Saha Vartate iti. And then Sa Harihi, Harina Saha Vartate iti. A person who is with Harihi. Okay. Anybody with మాన్య ఇప్పుడు నై బహువ్రీహిలో విద్యతే అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. నా ఒకటి విద్యతే అనేది. విద్యతే అన్నది కంపల్సరీ కాదండి. ఏదైతే బ్రాకెట్స్ లో రాసామో that is not important. It is just only to tell that the one who is having is there అని చెప్పడం, ఉన్నది లేనిది అని చెప్పడానికి చెప్పేటటువంటి పదం ఇది. ఇది వాడినా వాడకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ సహజంగా ఇది రాస్తారు. This is a way to write it. If you see the book also, vidyate is there. Right. Okay, now we'll see the sentences. Vignopashantaye prasanna vadanam vishnum dhyayet. So here prasanna vadanam vishnum, in which vibhakti it is? Titiya vibhakti. So you have to write the first the vigraha vakyam in pradama vibhakti and then add the tam. So prasannam vadanam yasya saha prasanna vadanaha and then tam prasanna vadanam. So this is the way you have to write the vigraha vakyam. Okay. So ikkada prasanna vadanam annadi dvitiya vibhaktilo undi kabatti first దీనికి విగ్రహ వాక్యము ప్రథమ విభక్తిలో రాయాలి. ఎలా అంటే ప్రసన్నం వదనం యస్య సహ అని రాసి ప్రసన్న వదనః అని మనకి వచ్చింది. అది వచ్చిన తర్వాత అది ద్వితీయ విభక్తిలోకి మార్చాలంటే దానికి తమ్ అని సర్వనామ శబ్దం ద్వితీయ రాయాలి. అప్పుడు అది ప్రసన్న వదనం అవుతుంది.
So that is prasanna vadanam. And then ratrau, somebody's microphone is on. Okay, right. So now ratrau rakshaka bhatah dandahastah gruham paritah brahmati. Okay, ratrau rakshaka bhatah dandahastah gruham paritah brahmati. So what is the vibhakti here? Pradhama only. Okay, so dandaha haste yasya saha. Okay, so rakshaka bhatah dandahastaha. So dandahastaha is a visheshanam for rakshaka bhatah. Okay, so here the one who is having a stick in his hand. Evar chetlo aithe karra unnado vaadu అని అర్థం. వాడెవరు? రక్షక భటః. So that is దండః హస్తే యస్య సహ. That is the only vigraha vakya. అదే విగ్రహ. దండహస్తః రక్షక భటః అని కూడా రాయొచ్చు కదా మణి. అలా See, whatever sentence they have given, అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు అది ముందర రాయొచ్చు, తర్వాత అయినా రాయొచ్చు, ఎక్కడైనా రాయొచ్చు. విశేషణం విశేషం ముందు ఉంటుంది కదా, రాయొచ్చు. ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. There is nothing, no harm. Okay, you can write in both the ways. Right, next. గదాపాణిహి విభీషణః చతుర్భిః రాక్షసైః సహ ఉత్పపాత్. ఓకే, సో మాన్య యా తస్మిన్ అని అవసరం లేదా? దండః హస్తే యస్య సహ దండహస్తః తస్మిన్ అని అవసరం లేదా? హస్తే అన్నది ఆల్రెడీ మీరు యస్మిన్ చెప్పేస్తున్నారు కదా, సప్తమి చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ. అలాంటప్పుడు దండః హస్తః యస్య సహ అని అప్పుడు తస్మిన్ అని అనొచ్చా? అక్కడ యస్మిన్ అనడానికి వీల్లేదండి, అదే గ్రామంలో లేదు. ఆల్రెడీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇది ఏదైతే వ్యధికరణ బహువ్రీహి రూల్ ఉన్నదో ఆ రూల్ ప్రకారం చూస్తే గనక ఎవరి చేతిలో అయితే, చేతిలో ఎవరిలో లేదది, ఇన్ ఎ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. సో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్. చేతిలో ఉండడం వేరు, ఆ మనిషిలో ఉండడం వేరు. ఈ దండం అన్నది చేతిలో ఉంది, మనిషిలో లేదు. ఇందాక వీరాహ పురుష అన్నది గ్రామంలో ఉంది, అందుకని యస్మిన్ అని వాడాం అక్కడ. ఇక్కడ చేతిలో ఉంది, ఆల్రెడీ చేతిలో ఉన్నదాన్ని హస్తే అని సప్తమిలో వాడుతున్నారు మీరు. యూఆర్ ఆల్రెడీ టెలింగ్ దట్ హస్తే సప్తమి, కాబట్టి అక్కడ యస్మిన్ అవసరం లేదండి. ఓకే, మీరు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, అది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థం అవుతుందండి. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ ఇస్ గదాపాణిః విభీషణః. సో గదాపాణిః విభీషణః. సో here also gada panau yasya saha. So it is also in pradhama. So that's why there is no sarvanama shabda. Next is chhatraah shweta vastraah shalam gachanti. Okay, chhatraah shweta vastraah. So here it is shvetani vastrani eshamte, because we are talking about chhatraah. There are many students, that is students is in bahuvachanam. So even the visheshana padam is also in bahuvachanam. Shweta vastraah. So shvetani vastrani esham te, those people. Okay, so that is shweta vastraah. And then adhanaah dhanam kamayanti. The one who are not having money, they want money. Kamayanti is they long for it, they want it. So adhanaha. So adhanaha is in bahuvachanam, right? So you will write the vigraha vakyam also in the bahuvachanam, that is na vidyate dhanam esham te. Instead of yasya saha, you are writing esham te. Okay, so ikkada bahuvachanamlo undi kabatti adhanaha ani దాని విగ్రహ వాక్యం కూడా బహువచనంలో రాయాలి. ఏదైతే న విద్యతే ధనం ఏషాం తే, ఎవరి దగ్గరైతే డబ్బులు ఉండవు వాళ్ళు అని అర్థం. అధనాహ. నెక్స్ట్ దశరథ మహారాజ బహుకాలం అపుత్రః ఆసీత్. ఓకే, హియర్ సేమ్ థింగ్, అపుత్రః న విద్యతే పుత్రః యస్య సహ అపుత్రః. దట్ ఈస్ ఇన్ ఏకవచనం, క్షమ్యతాం, దట్ ఈస్ ఇన్ ప్రథమ విభక్తి. ఓకే,
And sa Lakshmanah sa Sitascha Ramah vanam gataha. Okay. So here sa Lakshmanah is also Ramah, sa Sitaha is also Ramah. So we are talking about Ramah only, but we are just telling different meanings for it. That is sa Lakshmanah is Lakshmanena saha vartate. Okay, so that is sa Lakshmanah. Sa Sitascha, that is Sitaya saha vartate. Sitaya saha Sitaya saha vartate. Sa Sita. There is Sitaha. So sa Sitaha and cha. So there is a sandhi there. Shakara will come. So that is sa Sitascha Ramaha. So these are the Saha Purvapada Bahuvrihi Samasaha. And then Kusuma Hastaha Nartakyaha Rangam Pravishanti. Kusuma Hastaha. So Nartakyaha, Nartaki, Nartakyaha. So you know that it is a Strilinga Padam and Bahuvachanam. So that is Kusuma Hastaha. So you can say Kusumani Haste Yasam Taha. The one who are having flowers in their hands. Okay. So that is Yavara Chetalo aithe Kusumalu unnayo vallu. Adi vallu evaru Kusuma Hastaha Nartakyaha. And Umeshaha Sarvada Samitraha Bhavati. So it is Mitrai Saha Vartate Samitraha. Here you can write either in Ekavachanam, Dvivachanam or Bahuvachanam. Mitrena saha vartate also you can write. Mitrei saha vartate also you can write. Mitre saha vartate also you can write. It can be anything. Anybody, either he is with one friend, two friends, or more than two friends, he is with friends. So he is always with a friend. That is the meaning. Samitraha. So Samitram Raira. Mitram Raira. మిత్రహ రాయం కదా నార్మల్ గా ఫ్రెండ్ కి మిత్రం. ఇక్కడ సమస్త పదంలో సా పూర్వ పదంలో సమిత్రహ అనే వస్తుంది. మీకు ఓకే ఇందాక నపుంసకలింగం వర్డ్ రాలేదు కదా. సో సపుత్రహ అని వచ్చినట్టుగా సమిత్రహ. ఎందుకంటే సమిత్రహ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఎ విశేషణం ఫర్ ఎ పుల్లింగం వర్డ్. దట్ ఈస్ ఉమేషః. So Umeshaha ki adi Visheshna padam actually adi. So Samitraha bhavati. So he is always with friend. Samitraha Umeshaha. That is the meaning actually. Okay. So here it is Pullingam andi. Andukani Pullingame vastundi. Samitraha ane vastundi. Okay. Himalaya Parvataha Unnata Shikharaha asti. So Unnatani Shikharani Yasmin Saha. The one which is having great peaks. Okay. ఎందులో అయితే ఎత్తైనటువంటి శిఖరాలు ఉన్నాయో అది ఉన్నత శిఖరః. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ ఉన్నత శిఖరః ఇస్ హిమాలయ పర్వతః. ఓకే. సో we'll see the విశేషః. So till now any doubts here? Is it clear? అవగతం వా? Okay, right. Now Avagatam. Avagatam. 1 minute, madam. May I? Yeah. Yeah. Go ahead, Mahalakshmi. Yeah, Mahalakshmi. Yeah. So హిమాలయ పర్వతః ఉన్నత శిఖరః అస్తి. ఇక్కడ హిమాలయ పర్వతంని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. వేరస్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ లో లెట్స్ సే కాంచనజంగా ఉన్నత శిఖర అస్తి అంటే అక్కడ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ లో కర్మధార అంటే అది ఒక శిఖరం కాబట్టి అది ఉన్నతం. Yeah, see, again, yeah, depends. మన దాని విగ్రహ వాక్యం ఎలా రాసాం, దాన్ని ఎక్కడ వాడుతున్నాం ఉన్న దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంది. ఉన్నతం శిఖరం అస్తి అని కూడా రాయొచ్చు, ఉన్నతం శిఖరం అని కూడా రాయొచ్చు. So it can be Kamarya, it can be Bahuvrihi Samasa. It depends upon how we are using. Both the conditions are same there. Okay. Yeah. All right. Thank you. Madam, in the 9th sentence, this Umeshah Sarvada Samitraha Bhavati
Supposing we had a female name. There, Samitra Samitra. bhavati. Samitra. Okay, right. So now అని నాలుగోది ఛాత్రాహ ఉంది కదా, uh, అది స్త్రీలింగంలో అయితే ఒకసారి చెప్పరా ఎలా? స్త్రీలింగం ఒకవేళ అది ఛాత్రాహ స్త్రీలింగం అయినా కూడా శ్వేతాని వస్త్రాని, సో ఏషాంకి అంటే స్త్రీలింగం షష్ఠి బహువచనం ఏంటి? యాసాం. యాసాం. తేకి బహువచనం ఏంటి? స్త్రీలింగం. సో అంతే, అదే చేంజ్. దట్స్ ద ఓన్లీ చేంజ్. ద వర్డ్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఓన్లీ. శ్వేత వస్త్రాహ క్యాన్ బి ఫర్ ద ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ or it can be for the male students also, because chhatraha is same. శ్వేతాని వస్త్రాని యాసాం తాహ. Yasam taha. Yes. మహోదయ్, ఇది ఉత్పపాత అని ఒకటి ఉంది చూడండి, అది ఏ లకారం కిందకి వస్తుంది? ఉత్పతాత అంటే ఐ థింక్ ఇది దీంట్లోకి వస్తుందండి, లిట్లకారంలోకి వస్తుంది అనుకుంటా. సంథింగ్ లైక్ జగామ type, no madam? That is paroksha bhutakalam, litlakaram. Yeah, it comes under that. ధన్యవాదాలు. Yeah, right. So now visheshaha, we'll go through all the visheshaha which is given here. So he is saying Pitam ambaram yasasaha pitambaraha. Here the word ambaram is neutral, but the word pitambaraha is in masculine. That already I explained that to you. So ikkada పీతాంబరహలో పీతం అంబరం యస్య సహా అని మనం విగ్రహ వాక్యం చేసినప్పుడు అంబరం అన్నది నపుంసకలింగం పదం, ఉత్తర పదం. కానీ అది సమస్త పదంలోకి వచ్చేటప్పటికి పుల్లింగం గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి అది పుల్లింగం అయిపోతుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ అ పుల్లింగం. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వాట్ ఎవర్ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద విగ్రహ వాక్యం, when they come to the samasta padam, the samasta padam will depend upon the vishesha padam which is given in the brackets. We will see that in the examples. Adi manaki ikkada exercise ichin dantlo icharu, appudu adi chestunnappudu meeku clear ga inka artham avutundi. Okay, that is the first thing. Next is prasannam vadanam yasya saha. Prasanna vadanaha. Vadanam again is napunsakalingam, but when it comes to the samasta padam it becomes a pullingam. So okay, it is ఇక్కడ ప్రసన్న వదనం అన్న దాంట్లో ప్రసన్నం వదనం యస్య సహా అన్నది విగ్రహ వాక్యము, వదనం అన్నది నపుంసకలింగము. కానీ సమస్త పదంలోకి వచ్చేటప్పటికి అది ప్రసన్నం. ఇస్ ఇట్ మేడం? yes, vadanam is napunsakalingam, that's why prasannam. If it is something else then it will be strilingam or napunsakalingam, depends on the vishesham, right? Yeah. Next, Shvetam vastram yasya saha. So again same thing is explaining. Vastram is napunsakalingam. So but the samasta padam is pullingam or it can be strilingam. Sveta vastraha. Vastra, if it is also, then also it is, that is strilingam. Okay, but still in the vigraha vakyam it will be Shvetam vastram yasyaha sa, then it will be strilingam. Okay, right. Next is Dhrutam pushpam yayasa. So although pushpam is in napunsakalingam, dhruta pushpa samasta padam is in strilingam. Okay, so dhrutani pushpani yaya sa, that is the vigraha vakyam for that. So here we are talking about strilingam word. The samasta padam is strilingam. And then likhitam chitram yayasa, likhita chitra. So chitram again napunsakalingam, but the likhita chitra is in strilingam. Okay, so bahavaha janaha yasmin tat bahujanam. So don't get confused with the word bahujanaha. Bahujanaha is different, bahujanam is different. When you are saying bahujanam, you are either talking about a gruham, which is napunsakalingam word. Gruham is napunsakalingam word. So the bahujanam samasta padam is napunsakalingam. Okay, and then it Manye yaya
ఎందుకు వచ్చింది? యస్యాహ సా కదా. యయా సహ సా అని ఎందుకు వచ్చింది అంటే లిఖితం చిత్రం. వాట్ ఈస్ లిఖితం? నపుంసకలింగం. చిత్రం నపుంసకలింగం. అది కరెక్టే అమ్మా, కానీ లిఖితం అన్నది ఏం పదం? అది ఏ ప్రత్యయతో వచ్చినటువంటి పదము? ప్రత్యయ అంటే దాంతో వచ్చే పదం ఎందులో ఉండాలి? తృతీయలో ఉండాలి కదా, లాగా ఇక్కడ కర్తీలాగా. ఓకే, కృతం భోజనం ఏన సహా అని వాడాం కదా, తృతీయ. అలాగే ఇక్కడ లిఖితం లిఖితం చిత్రం యయా సా అని అందుకని తృతీయలో రావాలి. ఎవరి చేత అయితే, బై హూమ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ రాయబడిందో లేకపోతే రచించబడిందో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అక్కడ మీనింగ్. ఓకే, అందుకని అక్కడ యయా సా అని రావాలి. తర్వాత ఇక్కడ బహుజనం అన్నది ఎందులో అయితే ఎక్కువ మంది ఉన్నారో, ఇన్ విచ్ ప్లేస్ there are many people, that place is gruham. So here bahujanam. Okay, bahavah janaah yasmin tat. Even though janaha is a pullingam word, but the samasta padam is napunsakalingam. These are the important points in the first vishesha. The next one is prasannam vadanam yasya saha prasanna vadanah. So here important thing is, when you are writing the vigraha vakyam, when you see the samasta padam, you cannot make it whether there is one or many things involved in that. Okay? Example, prasannam vadanam yasya saha. That means vadanam, that is face, mukham. There is only one face for any person. So when you write the vigraha vakyam, you have to write only one face, not dvivachanam or bahuvachanam. Okay, so that's why prasannam vadanam yasya saha, prasanna vadanah. And then netram, when you are writing the eyes, you have two eyes, right? If you are writing about Shiva, you will write bahuvachanam. But if you are writing about a person, you have only two eyes. ఒక మనిషికి రెండే కళ్ళు ఉంటాయి. సో విగ్రహ వాక్యం రాసినప్పుడు కన్ను అని వచ్చినప్పుడు, నేత్రం అని వచ్చినప్పుడు ద్వివచనంలో రాయాలి. సపోజ్ విశాలే నేత్రే యస్యాహ సా, విశాల నేత్ర అని వచ్చింది. సో ఇక్కడ విశాలం నేత్రం యస్యాహ సా అంటే ఒకే కన్ను ఉంటుందా ఎవరికైనా విశాలంగా? then that will become half blind, right? So that is not the correct vigraha vakyam. So ఒక కన్ను ఉన్నట్టుగా విగ్రహ వాక్యం రాస్తే అది తప్పు. ఎందుకంటే మనం ఒక కన్ను గురించి మాట్లాడలేదు, రెండు కళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఒక మనిషికి రెండు కళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి నేత్రే అని రాయాలి. నేత్రే, నేత్రం, నేత్రే, నేత్రాణి. సో నేత్రం, నేత్రే అన్నది ద్వివచనం కాబట్టి దానికి వచ్చే విశేషణ పదం కూడా విశాలం, విశాలే. సో విశాలే, నేత్రే. So it can be yasya saha or yasyaha saha. He has given here yasyaha saha, that is vishala netraha. If it is yasya saha, then vishala netraha. Okay, avagatam? Is it clear? Now next example, shvetaha keshaha yasya saha. So you will not write shvetaha keshaha yasya saha. Everybody has more than one hair, more than two hairs. Okay, సో అందరికీ రెండు వెంట్రుకల కంటే ఎక్కువే ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్వేస్ కేశః అని వచ్చినప్పుడు కేశాహ అనే విగ్రహ వాక్యంలో రాయాలి. ఎక్కువ జుట్టు కలిగినటువంటి వారు అంటే శ్వేత కేశః. ఓకే, సో వెన్ యూ సీ ద విగ్రహ వాక్యం శ్వేత కేశః, యూ కెనాట్ మేక్ అవుట్ వెదర్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ వైట్ హెయిర్, టూ వైట్ హెయిర్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ. సో విగ్రహ వాక్యం ఈస్ ఆల్వేస్ ప్లూరల్. సో శ్వేతకేశః అనేటువంటి సమస్త పదాన్ని చూస్తే ఆ మనిషికి ఒక తెల్ల జుట్టు ఉందా, రెండు తెల్ల జుట్లు ఉన్నాయా, మూడు ఉన్నాయా అని చెప్పలేం. కాబట్టి కేశః అన్నది ఎక్కువ, ఎప్పుడు జుట్టు అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు బహువచనంలోనే దాని విగ్రహ వాక్యం రాయాలి. ఎలా అంటే శ్వేతాః కేశాః యస్య సహ, శ్వేత కేశః. అదే స్త్రీలింగం రాస్తే యస్యాః సా అని రాసి శ్వేత కేశా అని రాయొచ్చు. Okay, so these are some of the important points regarding the bahuvrihi samasa.
So now any doubts you can ask, otherwise I'll proceed to the next one, which is san pratyayaha ichchardhakaha. So no doubts? So now we will come to another pratyayaha, which is known as san pratyayaha. San pratyayaha, which is also known as ichchardhakaha or ichchardhe. So this is also like nijantam only. So idi kuda san pratyayaha annatuntidi kuda oka pratyayaha. Idi ఇచ్ఛార్థం అంటే ఇచ్ఛ కోరిక అని చెప్పేటటువంటి అర్థం వచ్చేట్టుగా వస్తుంది ఇది కూడా. సో ఇది కూడా నిజంతం లాగానే ఒక ప్రత్యయ ధాతు రూపానికి గనక చేరిస్తే, ఇఫ్ యు యాడ్ దిస్ ప్రత్యయ టు ద ధాతు రూపం, యు విల్ గెట్ ఏ dhatuhu again. Okay, you will get a dhatuhu, and again it will have all the other forms. Like it will have all the other forms in the latlakaram, litlakaram, lanlakaram, lut, all the 10 lakaras it will have. And you can add the krudantas also again to that. So okay, so that is san pratyayaha. So san pratyaya anadi dhatu rupaliki ganaka cheriste రూపం ఏదైతే మనకు వస్తుందో అది మళ్ళీ ఒక ధాతువు అవుతుంది. అది ధాతువు అయితే మళ్ళీ అది అన్ని లకారాల్లోనూ ఉంటుంది. అంటే మనం ఏవైతే 10 లకారాలు నేర్చుకున్నామో ఆ అన్ని లకారాల్లోనూ ఉంటుంది. అలాగే దానికి మళ్ళీ అన్ని కృదంతాలు, అన్ని కూడా ప్రత్యయాలు, ఉపసర్గలు అన్ని కూడా చేర్చచ్చు వాటికి. ఓకే, సో ఇది సన్ ప్రత్యయ గురించి. దీని ఇచ్ఛ అంటారు. ఇచ్ఛ అంటే కోరిక అని అర్థము, వాంట్. సో దిస్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ వాంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ క్వశ్చన్ విచ్ కమ్స్ టైమ్ అండ్ అగైన్. సన్ ఇత్యుక్తే ఇచ్ఛార్ధే, దట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ కమ్స్. సో ఇచ్ఛ అర్ధే, ఇచ్ఛార్ధే, రైట్? సో యూ కెన్ హ్యావ్ like the form can be p patishati, p patishati, pat dhatuhu. If you add the san pratyanta, you will get a dhatuhu which in the lat lakaram vartamana kalam pradhama ekavachanam is p patishati, and the vigraha vakyam for this will be patitum ichchati. So instead of saying patitum ichchati, you can say p patishati, one word, only for 2 words. This is a form of a usage. Okay, you can learn that. So idi san pratyaya ganaka pat dhatuvuki cheriste oka dhatuvu vastundi. Aa dhatuvu anni lakarallo untundi. So manaki pustakamlo only 3 రూపాయలే ఇచ్చారు. We will only stick to that, but it will have all of them. Okay, it will have all, అన్ని ఉంటాయి. అంటే లట్లకారం ఉంటుంది, లండ్లకారం ఉంటుంది, రుట్ ఉంటుంది, లోట్ ఉంటుంది, అన్ని లకారాల్లో కూడా అన్ని ఉంటాయి. 9 కూడా ఏవైతే మనం నేర్చుకున్నాం, ప్రథమ పురుష, మధ్యమ పురుష, ఉత్తమ పురుష, మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి దీనికి. ఓకే, సో పి పఠిషతి అంటే పఠితుం ఇచ్చతి అని చెప్పాలి అంటే పి పఠిషతి అని ఒక్క పదం వాడచ్చు. సో హియర్ లైక్ ఇన్ నిజంతాస్, when the sun in nijanta, when you add the nich pratyaya, it can take ubhayapadi, parasmayapadi or atmanepadi. But here in sanantas, this will take only in which it is there. Suppose pat is a parasmayapadi dhatu, the rupam which you get in san pratyaya will have only the parasmayapadi. If it is a atmanepadi dhatu, then after the sanantas also that will remain in the atmanepadi only. If it is a ubhayapadi dhatu, then it will be there in both. Okay, so ikkada important ఏంటంటే సన్ ప్రత్యయంతా చేర్చిన తర్వాత కనుక వచ్చేటటువంటి ధాతు ఏదైతే ఉంటుందో అది దాని మూల ధాతు ఏ రూపంలో ఉందో అదే రూపంలో ఉంటుంది. సో పట్ ధాతు పరస్మైపది కాబట్టి సన్ ప్రత్యయ తర్వాత వచ్చేటటువంటి దాని యొక్క
రూపం ఏదైతే ఉందో అది కూడా పరస్మైపదే అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏదైనా ఆత్మనేపది ధాతువు తీసుకుంటే దానికి సన్ప్రత్యయ జోడిస్తే గనక ఆ వచ్చే రూపం అది ఆత్మనేపదిలోనే ఉంటుంది. ఉభయపది అయితే ఉభయపది ఉంటుంది. ఆత్మనేపది పరస్మైపది రెండు ఉంటాయి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద బేస్ ధాతు. ఓకే, so that is important to understand. And then P patishati is a latlakaram verb, and then patitum ichha, this is P patisha, this is a krudanta. Okay, just only you have to know it is a krudanta, that's all. What it is, no need to know now, there are so many. So desire to read, so it is just a desire to read, that is P patisha, ante చదవడానికి కోరిక ఉండడం. ఇది పి పఠిష అన్నటువంటిది స్త్రీలింగ పదం. దిస్ ఇస్ ఎ స్త్రీలింగ పదం. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇస్ పఠితుం ఇచ్ఛుహు, ద వన్ హూ ఇస్ డిజైరస్ ఆఫ్ రీడింగ్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ కృదంత, దట్ ఈస్ పి పఠిషుహు, దట్ ఈస్ ద రూపం ఫర్ దిస్. సో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 రూపాస్ గివెన్ ఇన్ ద బుక్, సో విల్ స్టిక్ టు దట్. సో పి పఠిషతి, పఠితుం ఇచ్ఛతి, పి పఠిష, and that is patitum ichha, and then patitum ichhuhu is P patishuhu. That is, we are talking about a person who is desirous of reading. Okay, so remember that there is a difference. Here you can say Ramaha pustakam P patishati. So Rama wants to read the book. రాముడు పుస్తకం చదవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడని చెప్పడానికి normally you can say Ramaha pustakam patitum ichhati, or you can say Ramaha patham P patishati. Okay, that much you can say it. And then P patisha, desire to read. So he is having a desire to read. Somebody is having a desire to read. So that you can say Ramasya P patisha asti. So having a desire. So the one who is having a desire, that person will come in the Shashti. That is Ramasya P patisha asti. Evarikaithe aa korika unnado adi Shashti vibhaktilo vastundi. So Ramasya P patisha asti, or you can say Sitayaha P patisha asti, like that you can use the word. Okay, and patitum ichhuhu, here we are talking about a person. Ikkada oka manishi gurinchi maatladutunnam mana. So you can say Ramaha P patishuhu. So Ramaha is a person who is desirous of reading. రాముడు ఎటువంటి వాడు? ఆ చదవాలి అన్నటువంటి కోరిక ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్పడం. సో హియర్ రామః పి పఠిషుః, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ This can be in plural also. I'm sorry. Yeah, no, it can be correct question only. So it is So who will become? Yeah, it will become Patishavaha, I think. Yeah, Patishavaha it will become. We'll get it, I think. Strilingam. No, this is I think. No lingam kada madam. No, there is no lingam. Yeah, krudantaha, no. So this is like a exactly, I don't know which krudanta also. I'll have to find out. Okay, I'll see. P patishati, P patishanti vastunda. No, shanti rather. Okkane shanti. So it will be like P patishavaha. U will become vaha. Always Bahavaha. Like bahavaha. Yeah, like guruhu, guravaha, like that. P patishuhu, P patishavaha. Here also ichhuhu, ichhavaha. Patitum ichhavaha is plural, then that will be P patishavaha. Okay, we'll see the sentences, then you will understand. Okay, so now ikkada vakyallo saha Bhagavad Geetam P patishati. Okay, P patishati is a latlakaram vartamana kalam. So you can say he desires to read the Bhagavad Gita, he wants to read. So you can say, actually say saha Bhagavad Geetam patitum ichhati. Instead of patitum ichhati, you are saying P patishati. Okay, ikkada P patishati anadi chadavaniki ichha unnadi ani cheppadu. Alage tvam idam karyam chikirshasi kib. Chikirshasi is for
karoti. For the karoti padam, chikirshati. So chikirshasi is like pathasi, karoshi, like that. Okay. Madhyama purusha ekavachanam, and that is latlakaram again. So do you want to do this work? He is asking, do you want to do? Nee pani చేయడం నీకు ఇష్టమేనా అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ త్వం ఇదం కార్యం చికీర్షసి కిం, నువ్వు ఈ పని చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నావా అని అడుగుతున్నాడు. సో హియర్ అండ్ దెన్ అహం మైసూరు నగరం జీ గమిష్యహు అస్మి. సో ఐ ఆమ్ డిజైరస్ ఆఫ్ గోయింగ్. గమ్ ధాతు is go, like gachati agachati, for that. So ji gamishuhu, so that is gantum ichuhu. So remember that the vigraha vakyam for this will be like this. So pi patishati in the first sentence, patitum ichati, chikirshasi, for that it will be kartum ichasi, and then ji gamishuhu, that will be gantum ichuhu. Okay, and then mumukshavaha sarve adau upanishadah Geetam Brahmasutrani cha pi patishanti. Okay, mumukshavaha means moktum ichavaha, the one who wants to attain the salvation. Okay, ఎవరైతే ముక్తిని కోరుకుంటారో అని అర్థం. సో దట్ ఈస్ బహువచనం. ముముక్షవః, ముముక్షుః, అండ్ దెన్ ముముక్షవః. సో ఎవరైతే మోక్షాన్ని కోరుకుంటారో వాళ్ళు ముముక్షవః. సో మోక్షం ఇచ్చవః is the vigraha vakyam for this. And then in the same one there is pi patishanti, pi patishati, pi patishanti, the same thing only. Patati అక్కడ పి పట్టిషంతి వచ్చింది కదా బహువచనం వాణి. అవునండి, అవును, చెప్పండి, మీ ప్రశ్న చెప్పండి. అంటే ఇందాక నేను పట్టిషంతి వస్తుందంటే ఏం డౌట్ గా చెప్పారు మీరు, ఇప్పుడు వచ్చింది అని చెప్తున్నా. డౌట్ గా చెప్పలేదండి, మీరు పాఠం అయ్యేంత వరకు జస్ట్ వెయిట్ చేయండి కొంచెం. ఓకే, సో పి పటిషంతికి అన్ని రూపాలు ఉన్నాయి అంటే పటిషంతి అన్నది కూడా రూపం ఉన్నట్టే లెక్క, ద్వివచనం కూడా ఉన్నట్టే లెక్క, మధ్యమ పురుష ఉత్తమ పురుష కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందాక చూసాం చికీర్షసి మధ్యమ పురుష ఏకవచనం, అలాగే ఈ పి పటిషంతి అన్నది బహువచనం. ఓకే, సో యూ కెన్ సే ముముక్షవః pi patishanti. Okay, the one who are desirous of reading, desirous of attaining salvation, they want to read also. Okay, ఎవరైతే మోక్షాన్ని కోరుతూ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా చదవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు అని. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ క్యాన్ బి పఠితుం ఇచ్చంతి. ఓకే, లైక్ అలసోయం సదా సుషుప్సతి ఉత్థితేశ్చేత్ బుభుక్షతే. So sushupsati, that is swaptum ichchati. Swaptum ichchati, the one who wants to sleep. And then when they get up, bubhukshate, bhoktum ichchate, they want to eat. Okay, so bhoktum ichchati, that is bubhukshate. And then aham upahara mandiram ji gamishuhu kshiram pipatsuhu cha. Okay, that is sucha. That can Madam, be Mahodaya sushupsati ante meaning ఏమొస్తుంది మేడం? స్వప్తుం ఇచ్చతి, స్లీప్, వాంట్ టు స్లీప్, నిద్రపోవడానికి ఇష్టపడతారు. అలసోయం మీన్స్ అలసహ అయం. సో ఎవరైతే బద్ధకస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడు పడుకోవడం ఇష్టపడతారు, ఒకవేళ వాళ్ళు లేస్తే భోజనం చేయడం ఇష్టపడతారు అన్నారు. ఓకే, తర్వాత అహం ఉపహార మందిరం జీ గమిషుహు క్షీరం పిపాసుచ్చ. సో జీ గమిషుహు ఇస్ డిజైరస్ ఆఫ్ గోయింగ్, అంటే వెళ్ళడానికి ఇష్టపడ్డం. గంతుం ఇచ్చుహు, గంతుం ఇచ్చుహు, దట్ ఈస్ జీ గమిషుహు. And pipasuhu is patum ichuhu, want to drink. ఒకటి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడడం, రెండోది
తాగడానికి ఇష్టపడ్డాం. ఓకే, అండ్ దెన్ సహ బాహుభ్యాం ఏవ నదీం తీర్షతి. తితీర్షతి is swim. Taritum ichchati. Okay, bahubhyam eva, with hands. There we have only 2 hands, so dvivachanam bahubhyam eva taritum ichchati titirshati. Okay, వాళ్ళు అతను 2 చేతులతోనే ఆ నదిని దాటడానికి ఇష్టపడతాడు అని అర్థం. విజ్ఞానస్య జిజ్ఞాసా బహునాం అస్తి కింటు ధర్మస్య జిజ్ఞాస కేషాంచిదేవ అస్తి. సో everybody wants to learn, they have, but they don't want to learn dharmam. సో అందరూ విజ్ఞానం కావాలని కోరుకుంటారు కానీ ధర్మం తెలుసుకోవాలని కోరుకోరు. సో జిజ్ఞాస మీన్స్ జ్ఞాతుం ఇచ్చతి, దట్ ఈస్ not jnatu, kshamyatam, not jnatum ichchati, jnatum ichcha, that is jignasa. And again same thing, jignasa, jnatum ichcha, teluskodaniki korika undadamu. అధ్యయనానంతరం న్యాయవాది బుభూషుః అస్మి. బుభూషుః అస్మి is what is bubushu? Bubukshate, bhokta. Okay, bubushuః is also, I think, bhoktum ichchati only. That is bhoktum. No, madam. Bhavitum. Okay, kshamyatam, bhavitum, bubushu, bhavitum ichchati. Okay, bhavitam ichchuhu. Okay, desirous of becoming an advocate. Okay, kshamyatam. So mama api asmin vishaye kinchit vivaksha asti. Vivaksha means vaktum ichcha, మాట్లాడడం, desirous to say, మాట్లాడడానికి కోరిక ఉన్నది అని. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సన్ ప్రత్యయాంతస్. సో I'll finish the yeah. 10th one ఇంకొకటి ఉంది మహోదయ. ఏదండి? ఇంకొకటి ఉంది, మమాపి అస్మిన్. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మమాపి అస్మిన్ విషయ కించిత్ వివక్ష అస్తి. వివక్ష అంటే వక్తుం ఇచ్చా, మాట్లాడడానికి కోరిక, వాంట్ టు టాక్. వివక్ష అస్తి, హ్యావ్ an option to talk, or actually not option, desire to say something. వక్తుం ఇచ్చా. Okay, any other doubts? We will do the exercise in the next class, Tuesday. Okay, right. So now subhashitam, the first one is very easy. Yeah, దీనికి కూడా ఏమైనా టేబుల్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా? లట్లకారాల టేబుల్ అలా ఉందా? మీరు కనుక దీంట్లోకి వెళ్తే అష్టాధ్యాయి యాప్ లోకి వెళ్తే పట్టు ధాతు అని కొట్టి సన్నంతాహ అని ఉంటుంది, అక్కడ కొడితే మీకు వచ్చేస్తాయి రూపాలు. యు విల్ గెట్ ఆల్ దమ్, బట్ యు నాట్ గెట్ ద కృదంత రూపాస్. అంటే ఒక వర్డ్ కి ఒకలాగా ఉన్నాయి కదా ఇవి, ఆ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోవాలండి. అందుకని చికిత్సతి అంటే అక్కడ షా వచ్చింది, వేరే దానికి షతి అలా వచ్చింది కదా. అవునండి, దానికి కూడా మళ్ళీ రూల్స్ ఉంటాయండి డీప్ గా. అన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కుదరదు. అది నేను మీకు చెప్పాను, మీరు కావాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు బుక్ లో ఉన్నవి చాలు. బుక్ లో ఉన్నవి వాట్ యు డూ ఇస్ యు యువర్ సెల్ఫ్ మేక్ ఎ టేబుల్. ఫర్ పట్ ధాతు పిపటిషతి, ఫర్ కరోతి చికీర్షతి, like that. For gam dhatu jigamishati, right, like that. And read time and again, because there are thousands which I'll not be able to explain. Okay, so రాసుకోవాలి. ఇవే అర్థం చేసుకోవాలి కదా ముందర. ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి, అర్థం చెప్తాను. అందుకనే మీకు ఇక్కడ ఇంతసేపు ఈ స్లైడ్ కూడా ఉంది. ఓన్లీ 3 రకాల వర్డ్స్ అండి. పి పటిషతి దీని యొక్క 9 రూపాలు లట్లకారంలోనే ఇచ్చారు, మిగతా రూపాలు లేవు బుక్ లో. మిగతావి కూడా ఉన్నాయి. మామూలుగా అయితే మీకు లండ్లకారం ఉంది, లోట్లకారం ఉంది, లిట్ ఉంది, అన్ని 10 లకారాలు ఉన్నాయి. పాఠంలో ఒకటే ఇచ్చారు, లట్లకారమే. అది కూడా ప్రథమ పురుషే ఇచ్చారు, ఎక్కువ ఇవ్వలేదు. మధ్యమ పురుష,
లేకపోతే ఉత్తమ పురుష మిగతా ఇవ్వలేదు. పి పఠిషామి అని కూడా రావాలి. అహం పి పఠిషామి అని కూడా రావచ్చు. సో ఆ రూపాలు ఇంకా ఇవ్వలేదు మీకు. సో ఓన్లీ ఒకటే రూపం ఇచ్చారు. మధ్యమ పురుషులు ఇంకొకటి ఇచ్చారు. సో మీకు ఎక్కువ లేవు బుక్ లో. ఇవి మీరు రాసుకుంటే ఇది అయిపోయింది. ఇక్కడ లట్లకారం అయిపోయింది. పి పఠిష ఒకటే వర్డ్. దీనికి జి గమిష, చికీర్ష, లేకపోతే బుభుక్ష, వివక్ష ఇలాంటి వర్డ్సే ఉన్నాయి. ఈజీ. ఎక్కడైతే ఆకారం వచ్చిందో అది ఇది కృదంతం. ఓకే, ఎక్కడైతే ఈ షుహు అని వచ్చిందో అది ఆ మనిషి గురించి చెప్పడం. ఇది కూడా కృదంతమే. సో ఇది ఐదర్ పి పటి షుహు అని వస్తుంది, లేకపోతే పి పటి షవహ బహువచనం వస్తుంది. రెండే రూపాలు దీనికి కూడా. అలా టేబుల్స్ రాసేసుకోండి మీరు. మేక్ ఏ టేబుల్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ లెర్న్ ఇట్. అర్థం అవడానికి అడుగుతున్నాను నేను. పర్వాలేదు, మీరు అడిగినందుకు నేను చెప్పట్లా. అంటే మొదట్లో కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్. వెరీ డిఫికల్ట్. ఇది అర్థం అయితే కదా ఎదరికి వెళ్ళడానికి. ఇంకా ఎదరికి దీంట్లో వెళ్ళడానికి ఏం లేదు, ఇంతే ఉంది దీంట్లో. సన్ లో ఇంతే ఉంది. మహోదయ పురుషుని బట్టి పదం మారుతుందండి. ఏమండి? ప్రథమ పురుషులో పదం ఒకలాగా, మధ్యమ పురుషులో ఒకలాగా అలా మారుతాయి కదండి. నాకు ఒకటే చెప్పండి, ఏదైనా ధాతువు ఉంటే అది మారుతుందా మారదా? మారుతుంది. ఇక్కడ సన్ప్రత్యయంలో కూడా అలాగే మారుతుంది కదా అని నేను మీకు అదే చెప్పాను. ఎప్పుడైతే సన్ ప్రత్యయ చేరుస్తారో మీకు అది ధాతువు అవుతుంది. ధాతువు అవ్వగానే ఏమైంది? అన్ని లకారాల్లో ఉంటుందంటే అర్థం ఏంటి కదా, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ కృదంతాల్లో ఎలా ఉంటుందో ఈ రూపాలు నాకు తెలియదు. అది నాకు ఈ పి పటిష అన్నది దీని వేరే రూపాలు నాకు తెలియదు. కానీ ఈ పి పటిషుహు అన్నది ఏకవచనంలో మనకి పుస్తకంలో ఇచ్చారు, బహువచనం కూడా ఇచ్చారు. సో ఇది అన్నిట్లోనూ ఉంటుందని అనుకోవాలి. మూడు అంటే పుల్లింగం, క్షమితం, పుల్లింగం నపుంసకలింగం కాదు, ఏకవచనం, ద్వివచనం, బహువచనం మూడు. అంటే మాన్య ఇప్పుడు పిపటిషతి, పిపటిషతః, పిపటిషంతి, పిపటిషసి అట్లా వస్తుందంటారా? పిపటిషతః, పిపటిషసి వస్తుంది, అలాగే వస్తుంది. అలా వస్తుంది. ధన్యవాదాలు. So now, okay. Subhashitam, the first one. Yatha dhenu sahasreshu vatso vindati mataram tadha purakrutam karma kartaram anugacchati. It's very simple. So padavibhagam yatha dhenu sahasreshu vatsaha vindati mataram tadha purakrutam karma kartaram anugacchati. Okay, so anvaya can be yatha vatsaha dhenu sahasreshu mataram vindati tadha purakrutam karma kartaram anugacchati. So as vatsaha means the calf. Okay, the cow's little one is vatsaha. So as the calf finds its mother among even 1,000 cows. Okay, in the same way your karma will follow you. The karma will follow its karta. That's the meaning. Okay, so ఎలా అయితే దూడ తన తల్లిని ఒక 1000 ఆవుల మధ్యలో కూడా గుర్తుపడుతుందో, అలాగే కర్మ కూడా ఆ కర్మ చేసినటువంటి కర్తని ఎప్పుడు వెంటనే ఉంటుంది, అది పట్టుకోగలుగుతుంది అని అర్థం. అనుగచ్చతి మీన్స్ అనుసరతి, ఇట్ గోస్ విత్ దట్, దాంతో వెళ్తుంది. కర్మ కర్తతో పాటే వెళ్తుంది ఎప్పుడు కూడా అని అర్థం. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో సహస్రాధికాః ధేనవః సంతి చేతపి వత్సః తాసు ధేనుషు స్వమాతుః ఏవ సమీపం గత్వా తామేవ అనుసరతి. సో even if that calf is in among 1,000 cows, it will go near its mother and it will follow it. So ఎలా అయితే ఒక దూడ 1000 ఆవుల మధ్యలో కూడా తన తల్లి దగ్గరికే వెళ్ళి దాన్ని అనుసరిస్తుందో, అలాగే తథా ఏవ అస్మాభిః పూర్వజన్మాని కృతాని కర్మాణి అస్మాన్ అనుసరంతి ఏవ. అలాగే ఇన్ ద సేమ్ వే
our karmas, they follow us in any like the things which you have done in your past in the previous birth, they will follow you in this birth also. మనం చేసినటువంటి పూర్వ జన్మ కార్యాలు కానీ కృతాలు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ జన్మలో కూడా మనని అనుసరిస్తాయి అని. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మనసి వచసి కాయే పుణ్య పీయూష పూర్ణాః త్రిభువనముపాకర త్రిభువన ముపకార శ్రేణిభిః ప్రీణయంతః పరగుణ పరమాణూన్ పర్వతీకృత్య నిత్యం నిజ హృది వికసంతః సంతి సంతః కీయంతః. పునః ఏకవారం. మనసి వచసి కాయే పుణ్య పీయూష పూర్ణాః త్రిభువనముపకార శ్రేణిభిః ప్రీణయంతః పరగుణ పరమాణూన్ పర్వతీకృత్య నిత్యం నిజ హృది వికసంతః సంతి సంతః కీయంతః. Okay, so here he is talking about uttama janah, సర్వశ్రేష్ఠ జనః. సో ఇక్కడ ఉత్తమ జనుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, హౌ దే ఆర్, ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. సో మనసి వచసి కాయే పుణ్య పీయూష పూర్ణాః. సో మనసి వచసి కాయే. సో విచ్ విభక్తి ఇట్ ఈస్? సప్తమి. సప్తమి. మనసి అంటే ఇన్ ద మైండ్, మనసులో. వచసి ఇన్ ద వర్డ్స్, వాక్కులో. కాయే అంటే శరీరంలో, ఇన్ ద బాడీ. సో దేర్ మైండ్, వర్డ్ అండ్ బాడీ is filled with punya piyusha purnaha. It is filled with amrutam. That means their mind is pure, their words which they speak, they are pure, and their body is completely pure. So వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే వీళ్ళ మనసు కానీ వీళ్ళ వాక్కు కానీ లేకపోతే వీళ్ళ శరీరం కానీ అమృతంతో నిండి ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళు పుణ్య అంటే పవిత్రమైనటువంటి వాళ్ళు అని. అంటే మనసు పవిత్రంగా ఉంటుంది, మాట కూడా పవిత్రంగా ఉంటుంది, శరీరం కూడా. అంటే వాళ్ళు ఆ శరీరంతో చేసే వాళ్ళు ఏ పనైనా సరే పవిత్రంగా ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్ విత్ దట్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ ప్యూర్. దెర్ ఇస్ నో kalmasham in that, there is no impurity in that. That is the meaning. And tribhuvanam upakara shrenibhihi preenayantah. Can you please mute when you are talking, somebody? Okay, so tribhuvanam upakara shrenibhihi. Upakara shrenibhihi means with so many good things for others. They Shreni means what? A line of so many things, a combination of many things. Upakara Shrenibhihi means so many good things they do for the world. So how do they please the world? Preenayantaha means pleasing the world. So Tribhuvanam Preenayantaha. So how do they please all the three worlds? With their good deeds. With their good deeds which are in many numbers. So వాళ్ళు ఈ త్రిభువనం ప్రీణయంతః అంటే ఈ మూడు లోకాల్ని ఎలా వాళ్ళు వశపరుచుకుంటారనొచ్చు, లేకపోతే ప్రసన్నం చేసుకుంటారంటే వాళ్ళు ఉపకార శ్రేణిభిహి అంటే మంచి పనులు తోటి అని. శ్రేణిభిహి దట్ ఈస్ ఇన్ ద తృతీయ బహువచనం. సో మంచి పనులతోటి వాళ్ళు ఈ మొత్తం మూడు భువనాలని కూడా వాళ్ళు ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. సో దే ప్లీజ్ ద త్రీ వరల్డ్స్ విత్ ద గుడ్ డీడ్స్. అండ్ దెన్ పరగుణ పరమాణూన్ పర్వతీకృత్య నిత్యం. పరగుణ పరమాణూన్, దట్ ఈస్ paraguna means any quality in other person, any good quality, even though it is paramanu, everybody knows it's an atom is known as paramanuhu. Okay, so even if there is a small good quality in others, okay, what do? Parvati krutya, so they make it very big. So we have learned the Parvati krutya like shuddhi,
Shuklam Krutya, something like that. Ashuklam Shukri Krutya, like that. Parvati Krutya, that is making it big. So Parvatan laga chesi, they make it like a mountain, Nityam, always. So ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, వేరే వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి చిన్న మంచి గుణాన్నైనా సరే పెద్దగా చేసి ఏం చేస్తారు, నిజ హృది వికసంతః సంతి సంతః కీయంతః. సో నిజ హృది వికసంతః, సో వాళ్ళు they have all these qualities and they multiply the good quality in others, and then they feel happy themselves. Nija hrudi vikasantah, so their hearts are blossoming with this quality. Okay, so వాళ్ళ హృదయాలు పెద్దమవుతున్నాయి, వికసిస్తున్నాయి. దేంతో అంటే ఈ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క గుణాలతోటి, అండ్ ముఖ్యంగా అవతల వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి చిన్న మంచి గుణాన్ని కూడా పెద్దగా చేసి చెప్పడం వల్ల ఉంటాయి. సో వికసంతః సంతి సంతః, సంతః అంటే శ్రేష్ఠ జనః, ఉత్తమ జనః. సంతి కీయంతః, సో ఈజ్ అగైన్ ఆస్కింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సుభాషితం, హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్, ఎంతమంది ఇలా ఉంటారు అని అడుగుతారు. ఇలా ఉండాలి అని చెప్పచ్చు, కానీ ఎంతమంది ఉంటారు అని అడుగుతాడు. హీ కెన్ ఆల్వేస్ సే you should be like this, but he is not preaching, he is saying how many people will be there like this. Okay, so this is the meaning of this subhashitam. And then tatparyam, sajjananam swabhavam varnayati kavihi. This is very simple to understand. Satpurushanam vachansi manansi sharirani cha amrutena purnani bhavanti. Okay, so their mind, word and the body is filled with amrutam. Valla manasu, వాక్కు, శరీరము అమృతంతో నిండి ఉన్నది. తాదృశేన అమృతపూర్ణేన వచనేన చేతసా శరీరేణ చ తే సజ్జనాః ఉపకార సహస్రేణ లోకే స్థితానాం సర్వేషాం జీవనామపి హితం ఆచరంతి. సో దే డూ గుడ్ టు ద అదర్స్ బై their good word, their good deed and their good mind. Okay, సో వాళ్ళు మంచి మనసుతోటి, మంచి వాక్కుతోటి, ఈ శరీరం చేసే మంచి పనులతోటి అలాంటి ఎన్నో సహస్రం అంటే కొన్ని వేల మంచి పనులు చేసి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అందరి యొక్క జీవనాన్ని మంచిగా చేశారు అని. అపిచ అన్యేషు స్థితాః గుణాః అల్పాః చేదపి తాన్ ఏవ బహుమత్వా. సో whatever small good quality in others is there, they think that it is a big quality. Matvam is thinking that or making that. Manasi santosham anubhavanti, in their mind they feel happy. Nija hrudi, that vikasantah, so they make themselves happy even with a small good quality in others. Vere vallalloni chinna manchi gunanni kuda chusi villu santoshpadtaru. Kintu etadrushaha janaha jagati kiyantah santi. So how many people are there in this world like this? Ilanti vallu ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఉంటారు అని కూడా అనొచ్చు. సో విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. ఓకే, another 15 minutes is there. Maybe we can start doing the exercise if you are all prepared. Otherwise we can do it next week. If you are also tired, then we can do next week. నెక్స్ట్ టైం చెప్పుకుందాము. కొంచెం కష్టంగా ఉంది కదా, ప్రాక్టీస్ చేస్తే గానీ చెప్పలేం. We are not prepared. No problem. You can study for the next class, come prepared, then we can do. Because we have one whole class for this. If we finish this, then I'll start the next lesson. So please read the next lesson also. Okay, right? So that's all. I think if you have any doubts, you can ask. Otherwise, I'll close it early today. No problem. Not a problem. 10 minutes early. Okay. మేడం రికార్డింగ్ గురించి చెప్తున్నారు. చెప్తానండి, మర్చిపోయాను, ఒక నిమిషం చెప్తా. సో రికార్డింగ్ అండి మీరు ఎలా చూడాలి అంటే ఫస్ట్ anandObrahma.orgకి వెళ్ళాలండి. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఆ పేజ్ చివరికి వచ్చేస్తే, అంటే ఎక్కడో ఇక్కడ మీకు నాది కర్సర్ కనిపిస్తుందా?
ఇప్పుడు ఇది ఆనందో బ్రహ్మ పేజ్ అంటే కనుక ఈ చివర మీకు ఇక్కడ ఇలా ఒక బాక్స్ లో యూట్యూబ్ సైన్ ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుందా? ఓకే, యా, ఇలా ఉంటుంది, రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది నొక్కితే కనుక మీకు యూట్యూబ్ లోకి తీసుకెళ్తుంది. యూట్యూబ్ లోకి తీసుకెళ్తే కనుక అక్కడ పైన మీకు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పైన ప్లేలిస్ట్ అని ఉంటుంది. ప్లేలిస్ట్ అని ఉంటుంది. దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాని కింద చాలా ఉంటాయి. ప్రవేశ ఉంటుంది, ఇంకో కోవిద ఉంటుంది, అది విద్యా మేడం అని ఉంటారు, ఆవిడది ఉంటుంది. ఇంకోటి నా పేరు మీద ఉంటుంది. సో నా పేరు మీద ఉన్నది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అందులో ఇవాల్టి వరకు ఎన్ని క్లాసులు అయినాయో అన్ని వీడియోస్ ఉన్నట్టుగా మీకు ఇక్కడ నంబర్ వస్తుంది. ఇప్పటికి 8 అయినాయి కదా, ఇది 9వ క్లాస్ కాబట్టి 8 వస్తుంది. దీని మీద మీరు నొక్కితే కనుక మీకు ఇందులో ఉన్న వీడియోలని 1, 2, 3, 4 అని వరుసగా వస్తాయి. అందులోంచి మీకు ఏది కావాలంటే అది మీరు తీసుకోవచ్చు. మహోదయ, అర్థమైందండి? అర్థమైందండి. అలాగే ట్రై చేశాను కానీ ఎందుకో మరి రాలేదు. నాకు వచ్చింది మాన్య, మీరు చెప్పారు కదా, నాకు అలాగే వచ్చింది. ఇంకొకసారి ట్రై చేయండి. అలాగేనండి. నేనే పోస్ట్ చేశాను వీడియో, నేనే చూసాను కూడాను. సో ఐ విల్ ట్రై అగైన్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది అండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మహోదయ. పైన ఇప్పుడు మీరు ఇది anandObrahma.org లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళారు కదా, అక్కడ కింద ఒకటి సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది. సబ్స్క్రైబ్ అని నొక్కండి. దాని పక్కన గంటలాగా ఉంటుందో లేదో నాకు గుర్తులేదు. ఉంటుందా భయమా? ఒక బెల్ లాగా ఉండాలి. ఒక బెల్ ఉంటుంది అనుకుంటా. ఆ బెల్ నొక్కితే కనుక మీకు సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతారు. అప్పుడు మీకు ఈజీగా వస్తుంది. హైమా చెప్పినట్టుగా మీకు అలా ఈజీగా వస్తుంది. క్లాసెస్ పెట్టిన వెంటనే మనకి నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది. రైట్, కరెక్ట్. ధన్యవాదాలు హైమా. ఓకే మహోదయ, చూడండి మళ్ళీ అప్పటికి కూడా రాకపోతే అప్పుడు నేను మీకు స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తాను, చూడొచ్చు. I will see today. Okay. మహోదయ, ఓకే. సో రైట్, ఎనీ అదర్ డౌట్ or is it clarified all the doubts? మహోదయ్, చెప్పండి ప్రశాంత్. ఇప్పుడు సెంటెన్స్ లో వీర పురుష రామ ఉంటే అప్పుడు విగ్రహ వాక్యము యస్య సహా వస్తుంది కదండి. వీర పురుష రామ అంటే అప్పుడు వీరః పురుష, అంతే. వీర పురుష కర్మధారయ. ఎస్, అక్కడ ఎందుకు యస్యాహ సహ అని వస్తుంది? అయితే యస్మిన్ సహ. మీరు రాముడు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. రాముడు వీర పురుషుడు. అవునండి, అంతే కదా. అప్పుడు వీరః పురుష అంతే. కర్మధార్య, విశేషణ పూర్వపద కర్మధార్య సమాసం. అక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు ఎస్, ఇందాక ఉన్నటువంటి బహువ్రీహి సమాసంలో వీరాహ పురుషాహ యస్మిన్ సహ అంటే అది మీరు ఒక్కళ్ళ గురించి మాట్లాడటలేదు, ఆ గ్రామం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ గ్రామంలో వీర పురుషులు ఉన్నారు అని. అందుకని యస్మిన్ సహ అన్నారు, గ్రామ అని. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రసన్న ముఖ రామ అని అన్నప్పుడు అది ప్రసన్నము ముఖము యస్య సహ అన్నాము. అట్లనే వీర పురుష రామ అన్నప్పుడు వీర పురుష యస్య సహ అనొచ్చు కదా. ఓకే, వీర పురుష యస్య సహ అంటే దాని అర్థం చెప్పండి. అంటే వీర పురుషుడైన రాముడు అయినా ఎలా వచ్చింది? యస్య సహ అంటున్నారు, ఎవరి యొక్క వీర పురుషుడు అన్నట్టుగా వచ్చింది అది అర్థం. ఓహో, ఓకే ఓకే, అండర్స్టూడ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ. సో అందుకనే విగ్రహ వాక్యం అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్, అలాగే సమస్త పదాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఓకే, రైట్. సో దట్స్ ఆల్, నో డౌట్స్. ఓకే, రైట్, సమ్యక్. సో వీల్ డూ ఏకతా మంత్రం. చెప్పండి మహోదయ, హరేంద్ర ప్రసాద్ గారు, మీరు పాడతారా? పాడండి మహోదయ. ఏకతా మంత్రః. యం వైదికా మంత్ర దృశః పురాణాః ఇంద్రం యమం మాత విశ్వానమాహుః
वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तदार्हन्निति बौद्धजैनाः सत्श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्त्रेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अनन्तरं शान्तिमन्त्रम्। ॐ सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदये। प्रणामः महोदये। महोदय।